nous avons un pas, on a besoin de toi dans cette épreuve. Protège-nous de faire des actions que tu ne pardonnerais pas. Aide-nous à enlever ce désir et le remplacer par l'amour. Fais-nous mourir dans l'islam. بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله ورضوان رضوان سماهم في وجوههم من أثر السجود. أشهد أن لا إله إلا والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء God is everything to me. He's the source of my strength. He's the center of my life. You said over national radio, well, I am Muslim, I am an imam, and I'm gay. Did it ever occur to you that, listen, I'm going to be hurting the feelings of thousands of Muslims? Yes, I fully understand that, but what we also need to understand is that the issue of homosexuality within the Muslim community is real. These are the lives of people all over the world. On a daily basis, I deal with young Muslims who have a problem and they are struggling with reconciling their Islam with their sexuality. So instead of them leaving Islam or committing suicide, what I basically do in my work with counseling with them is to tell them to accept their Islam for the goodness that it comes with and reconcile it with their sexuality, because their sexuality at the end of the day is not something that's going to disappear. Stick to the Islam and let Allah be the judge of it at the end of the day. I think this Muslim should be thrown off a mountain or burned or something like that. You can't call that guy a brother, man. A Muslim brother. They must cut off his fucking arms, man. We should definitely bring in back the death sentence for this guy. It's unacceptable. He's bringing down the name of Islam. My grandfather was an imam, my mother is a teacher in the community. I was virtually born in a mosque. It's only at the age of about 16 that I decided that there's something wrong with me. I'm not like the other boys. I need to find out from this God, why did he make me like this? If it's something that I can change, then certainly he'll be able to help me to change it. I was about 20 when I went to Pakistan to study Islam. When I read the verses on Sodom and Gomorrah, there was lots of guilt, because at that time I thought, okay, this is it, this is what God thinks of me.
So why am I still adhering to Islam when there's no space for me? I eventually decided that maybe I should try and get married to a woman. So I went home, got married, I brought my wife with me to Pakistan, and I finished another 3 years of studies after that. I also had a best friend in Pakistan, and we were just purely platonic friends. But at the time when he left, I could not contain myself. I was just crying all the way in the taxi back home. My wife said, "So were you in love with him?" And at that point, I just felt that it was necessary for me to tell her the truth. Remember, nobody can take you for their daddy. You're my daddy, the best. Love is tender, love is true, love is hopeless without you. I love you and I miss you a lot, and I can't sleep by you for the holidays. This was one holiday when the mother said, "No, you're not going to sleep by your daddy," because it's all over the radio. See, they always wanted to know whether I wanted to see them. So I was happy to see them. Well, go down, go down, go down. Go, you done first. I will. They can't do anything. Give me one, give him one, he wants one full, one piece of chippy. Thank you. Oh, shit. Oh, it's not bad. He's evil. Ooh. I always have this attitude with my children that I'm not going to take challenges away from them. It's probably in their fate that they were going to end up with a father that's gay. And deep down inside, I just felt that it's important for me to take them also through these struggles, because at the end of it, they will come out stronger. Do you think gay people should be stoned to death? Yes. No, they didn't say so. They said they must chop off the head and throw them off the mountain. Okay, do you think they should do that? Yes. No. Yes. Why do you say yes? Because they want to buy me a KC burger. But they don't do that here. They do it in Egypt. How would you feel if they should do that? I will say, if all of you must be stoned to death, how will you feel? What will you do? Well, you just stand there and cry. If you must and go on. Please don't stone me to death! I'm now so open and on TV and now this movie and everything. And what if they decide to not catch me, ne? Can you picture it? There they come for your daddy, they put him in chains. What will you do? I will make the eye and say, "Oh Allah, don't let my daddy feel this." And just let him die one time with the first stone. So? No, but seriously. But will you come and help me? Yes, maybe. If somebody must hurt you, then I will give up my life for you. But you don't want to save me. Talking now. I will save you, Daddy. I will save you. I will save you. I will save you. I will save you. I think my personal story, it's a love jihad. It's a struggle, and that's what the jihad is all about. The jihad is not a holy war. It's a struggle, and the jihad nafs is a struggle with the self. I just felt I needed to come out. At that time, I was teaching at 2 madrasas, and they asked me to resign. I was scared to death because
I know my community. I know the mentality of the Muslim community. I was prepared to die. We can go sit in this lounge here. Because I was in Mecca, and they told me that there's an imam in Cape Town, and he says that homosexuality is permissible. So I said, impossible. He said, no, this, that. So I said, fine, if he wants to discuss it, then we can discuss it. I myself is homosexual. I know what I've been through. I got married because I thought that was going to change me. I fasted 80 days every year besides Ramadan, asking Allah to help me to just get rid of these things. They haven't moved. I have started with this thing from the age of 12. At the age of 5, I recognized that I was different from other boys. We feel that it's not a choice that we make, that somehow the Quran should be speaking about us as well, that we also have rights as human beings. What do you say? Is homosexuality permissible in Islam? Is that what you're promoting? We will consider you a murtad, an apostate, and out of the fold of Islam. You would not be buried in a Muslim graveyard. No Muslim person would ever read your Salatul Janazah. We have looked at all these verses from the Quran, and obviously we have a different interpretation of what has happened then. No person can make interpretation to suit his desires or her desires when you have clear-cut verses. And when Lut alayhi salatu wasalam, peace be upon him, when he addressed his people and told them, Ata'atun al-fahisha, do you commit and bring that obscene and lewd action where a male fulfills his desire with a male? We cannot just take the verses from the Quran and use it as a blanket condemnation for homosexuality. When foreigners and guests came into the city of Sodom and Gomorrah, these men were rushing to molest them. As the Quran says, it was an abomination that they've been doing for a long time. So it was a male-to-male rape. So Allah doesn't refer to the homosexual relationship here, but He's referring to a homosexual act, which was the molestation, which taking the rights of another person away from him. So you want to leave the direct text and accept some human being's opinion to play with semantics and say that this is, molestation. I mean, you are just playing with words. Homosexuality is a crime not only in Islam, in every divine religion, and is punishable in Islam by death. And we say if it was an Islamic state, then you would face the capital punishment. The only difference among the jurists is how that person should be killed. That's the only difference. And I gave you the hadith of Nabi alayhi salatu wasalam, the saying, فَقْتُلُ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ. أنا مازن جاي مصري، اتقبض عليا في قضية ال 52 كان في 2001. فكنت خارج أنا وواحد صاحبي رايحين ديسكو، رحنا عند كوين بوت، واحنا برا على الباب لقينا مجموعة من الضباط خارجين. اللي حصل إن هم ركبوني في عربية بوكس، أخدونا على عابدين، طلعونا على حاجة غريبة قوي اللي هو قسم مكافحة الدعارة. بعد كده بدأوا يحققوا معانا ويتكلموا معانا عن حاجات غريبة قوي، ويقولوا لنا انتوا خوالات وانتوا 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 وانتوا، واللي بيقول عكس كده بيتضرب. وأنا عن نفسي تعرضت للضرب بالخراطيم بالحزمة عشان اقول ان انا خول، لحد ما حولونا محكمة. خلال دوت كنا بنروح محكمة. قضيت 6 شهور كمان في السجن، الإجمالي قضيت سنة في السجن. بالنسبة لي أنا حصلت معي حادثة اغتصاب، يعني كده مش برضه الشيء اللي هو ألمني قوي، فمش هقدر أتكلم عن كده، لأن كان صعب قوي إن تعمل حاجة غصب عنك.
اتعادت المحاكمة تاني واتحكم عليا بعدين ب3 سنين سجن. وقدرت أخرج من مصر طبعا هربان من السجن، هربان من 3 سنين سجن. إن زي ما بنقول حتى بالإنجليزي بنقول enough is enough. أنا مستعد النهاردة إن أنا أوري وشي. The fucking asshole, he's talking and we don't hear anything, we don't understand anything what he said. أكيد لي حكمة في كل اللي حصل لي في حياتي يعني. عارف إن هو دايما معايا ودايما جنبي. أنا معايا المصحف دوت. أنا كان معايا دايما في السجن إن أنا دايما كنت بصلي، دايما كنت بقرا فيه بالليل، ولحد دلوقتي هو معايا يعني عمري ما بعدته عني. كان ربنا هو اللي ألهمني الصبر يعني، هو اللي ساعدني إن أنا أخرج من المحنة اللي أنا كنت فيها ديت. J'ai quitté l'Égypte et je me suis réfugié en France. J'arrive à Paris et j'ai eu mon statut de réfugié politique. J'avais pas d'argent, j'avais pas de job, j'avais pas un endroit où rester, j'avais pas chez moi. Depuis 3 ans, j'habitais toujours chez des amis. Et là, finalement, j'ai trouvé un appartement. ده بيتي الجديد، ده يوم فرح النهارده. Non, je peux pas attendre de donner ces bonnes nouvelles à ma mère. الو حبيب قلبي، اهلا حبيبي. ازيك؟ صباح الفل يا ابوي عليك. صباح العسل. عامل ايه يا ابوي؟ عندي خبر حلو بمناسبة مولد النبي. خير يا ابوي. أخدت الشقة بتاعتي. يا سيد والله والنبي لسه موافقين لي النهارده على الدوسي بتاع الشقة. والنبي صحيح. والله العظيم. طب يا ابوي يا بركة دعاء الوالدين، يا ربنا بركة. يسترها معاك يا ابني. قلت الحمد لله جت ببركة مولد النبي النهارده، يوم مبروك كده. هو لسه متصلين بيا دلوقتي الحمد ومعرفش. لله يا ابوي. ابعت لك حبة شوكولاتة. ماشي يا ابوي. مش عايز اي حاجة؟ لا، عايز سلامتك ليا عليك. ويعود عليك الايام بخير يا رب. علينا وعليك يا رب. يلا حبيب قلبي، لا يلا يا ابوي محمد رسول الله. مع السلامة. مع الف سلامة ابوي. En fait, c'est la prière de Eid. On a fait la prière et c'est bon. C'est fini le ramadan. C'est combien la pièce? 1,30 €. Ah, c'est pas un peu cher? C'est la pâtisserie algérienne, monsieur. Alors, je peux avoir 2 pièces de ça. Oui.
Ah, j'aimerais bien ça. C'est le Aïd et j'ai eu mon appartement, donc ce soir c'est le double fête. Alhamdoulilah. Happy Eid. Voilà. Oui, oui. Mais j'ai l'impression quand même que c'est actuel. Ah, bien sûr. On va trinquer pour le nouvel appartement de Mazen. Mabrouk عليك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. بعد رمضان عندكم في مصر جنان يعني. مصر أكتر بلد عربي تحس فيها برمضان. بعد الفطار إن تسمع صلاة التراويح، الناس تخرج، الشباب بيقعدوا يشيشوا على القهاوي، تلاقي دايما القهاوي مليانة. أيوه. في حياة. تلاقي كلهم بقى يعلقوا الأوراق، يعلقوا اللوميير مخصوص، فوانيس في كل حتة. واحلى حاجه بقى المسحرات يعدي بالليل على الساعه 2 3 بالليل كده اهوت يصحي الناس يقول لك اصحى يا نايم وحد الدايم صح رمضان كريم. صمك. عاوز اوريكم حاجه عملتها في المغرب وعملت حديث صحفي بقى في مجله مغربيه. صلى على النبي صلى. في اول حوار مع شاب جنسي مغربي روائي مثلا. انا مجتمع مغربي. Donc انا قلت كل الحاجات اللي انا c'est ce à quoi je pense. دونك العيلة كله اشترت المجلة بقى وأمي كلمتني في التليفون. No it was huge. كان رد فعلها ايه بقى؟ ودونك أمي كانت زعلت عشان الحكاية دي مش أكتر. هي كانت زعلانة عشان أنا قلت إن ضد الجواز أكتر ما قلت إن أنا جاي. لا انا مركبها معي. نو 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 سي بون. هي بص معايا الماس يما الماس. الماس ايه يما؟ Tu sais, le problème que je danse homme, chacun a son style. فكرنا ولا ناسين نسينا ولا فاكر. فكرنا ولا ناسين نسينا ولا فاكر. أيامنا سوا روح. عندما يعني قبال الله سبحانه وتعالى هقول له لا إله إلا الله محمد رسول الله أولا، وثانيا يا الله يعني كما حبيت عبادك فأنا كمان حبيتك، وثالثا يعني مع أنا حبيت النساء فده بقى مش حرام لأنه ما عملش حاجة يأثر أو حاجة يجرح، ده أنا بس حبيت يا الله يا واحد يا أحد أنا حبيت بس. Mon pays est un des pays qui pratique surtout l'infibulation. Jusqu'à l'âge de 25 ans, j'étais fermé. Je ne pouvais pas avoir des relations sexuelles normales.
Tout ça, au nom de la tradition, au nom de la religion, c'est de n'importe quoi. Allah subhanahu wa ta'ala قال وقد خلقناكم في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. On n'a pas le droit, si on est vraiment musulman et musulmane, on n'a pas le droit d'altérer cette création-là. Il ne faut pas oublier que le prophète Mohammed, il avait quand même fait énormément pour que les femmes participent dans l'espace public, donc dans la politique. Pour moi, Mohammed d'ailleurs a été féministe. Je ne pense pas qu'il y a un problème d'homosexualité et de l'islam. Si on sait que Allah subhanahu wa ta'ala يعني Rahman, Rahim وعظيم يعني tu vois فخلاص يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا كده يعني اوكي. Tu sais, bah, on est dans le haram, point à la ligne. Moi, c'est ce que je crois, je suis désolée, c'est ce que dit l'islam. Moi, je suis musulmane, je ne peux pas dire le contraire. Bah alors, si tu... Seulement, je crois en la miséricorde de Dieu, ça c'est clair. Ça, c'est autre chose. Mais la charia, dans la charia, c'est bien connu que l'homosexualité, c'est interdit. Non, c'est pas connu. C'est connu. Je sais Non, pas, mais... tu as lu le Coran? Ah, j'ai lu le Coran. C'est écrit aussi. Tu crois qu'il y a le lesbianisme dans le Coran? J'ai pas parlé du lesbianisme, j'ai parlé d'homosexualité. Ah bah, alors, comment on appelle ça, à dire c'est haram. Enfin, je sais pas sur quoi on se base. Bah, il se base sur des textes coraniques, hein, sur les... Il n'y a pas de texte coranique. Sur l'histoire de Lot. Il faut relire le Coran. Mais t'inquiète pas, je le lis, mais je suis pas savante, hein, je suis pas experte en Coran. Bah moi... Seulement, bon, je comprends quelques petites choses. Moi, j'ai encore beaucoup de doutes, je peux pas te donner de réponse pour l'instant. Moi, je sens des choses dans mon cœur, je me sens pas bien parfois, c'est tout ce que je sais. Et ça, c'est quoi? En fait, ça, c'est un cadeau que mon ami m'a offert la première fois qu'on s'est rencontrés. En fait, il y a écrit « La ilaha illallah ». Et en fait, elle a l'autre moitié, exactement la même moitié. C'est l'amour. تقولي كمان انه حرام. لا والله العظيم ده هو لا ده بمزق قلبي. L'amour, c'est quelque chose de fort et c'est différent. Pour moi, l'amour, c'est au-dessus du sexe, quoi, de la sexualité. Oui, mais c'est un amour avec une femme. Oui. Voilà. Quand j'avais 17 ans, j'ai réussi, grâce à Dieu, à choisir la voie de la religion. Mais à partir de l'âge de 24 ans, c'était 24 ans, j'ai pas pu choisir. Avec le temps, j'ai compris en fait que j'avais besoin de l'amour d'une femme. Et après, j'ai rencontré une femme musulmane comme moi, dans son pays qui est loin d'ici. Ça fait 3 ans que c'est comme ça. Enfin, je fais des allers-retours là-bas en Égypte. On essaie de trouver une solution pour vivre ensemble. Et en même temps, au fond de moi, j'ai peur de vivre avec elle. Ice cream, cola water, drink cola, ice cream, cold drink, cold water, ice cream, Fanta, Sprite, cola light, iced tea, chocolate, vanilla, strawberry, drink cola, ice cream, cold drink, cold water, ice cream, ice, good price. Welcome to Cairo. Je vais aller vivre dans un monastère. Tu me laisses, hein? Ça m'aiderait peut-être. Je te lâche pas à faire ça. On va vivre ce test ensemble. Pourquoi pas on vit pas ensemble? En même temps, on est avec Dieu. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas. On verra, Inch'Allah. Et franchement, j'étais là, mais si je pouvais être hétérosexuelle, je le vivrais dans le cadre du mariage, je ferais pas. Moi, la même chose au début, quand j'ai envoyé, j'étais sur Islam Online, tu connais? J'ai entendu parler de ce site. Ouais, c'est un site en fait de frères musulmans.
Depuis quelques années, j'ai envoyé un mail oui, pour demander qu'est-ce que je dois faire parce que j'ai peur de Dieu et je ne peux pas rester comme ça. Alors tout de suite la solution c'était tu dois te marier. عيلتي واهلي كل الناس كانوا عايزين لازم اتجوز انا يعني الضغوط عليا كانت صعبه جدا بس انا برضه يعني انا ضعفت ايامها جدا. حاولت في الاول بقول ربنا يعني ياخد مني يخليني عاديه او يعني او يخليني زي بقيه الناس يعني لا عشان اخلص من الحكايه دي يا اما اموت. كان صعب علينا احنا الاثنين الوضع ده قوي. انا كنت تعبانه جدا يعني كانت كابوس فعلا كنت طلعت المعجزه. Peut-être parce que je suis lesbienne, je sais pas, mais j'étais pas du tout dans la séduction des hommes. Puis déjà avant de porter le hijab, j'avais quand même une certaine pudeur dans ma façon de m'habiller, de me comporter. On pense qu'une femme qui porte le hijab, c'est une femme fermée, qui est extrémiste. Moi, je me sens vraiment libre. Je pense que tous les musulmans rêvent de ça, d'aller un jour au Hajj. C'est un peu difficile quand on est une femme seule. Parce qu'on est obligé d'être accompagné soit de notre mari, d'un frère ou du père. Faire le pèlerinage à la Mecque. Et je pense que spirituellement, ça nous aiderait énormément. Pour arrêter aussi d'avoir des relations intimes, peut-être ça nous aiderait aussi. Ouais. C'est référence pour tous les musulmans en fait. J'ai cherché dans ce livre-là il y a 3 ans quand j'ai pensé à trouver une solution pour moi. J'ai trouvé seulement des petites lignes, quelques lignes sur là, Suhaq. Ouais. C'est Suhaq Muharram. Oui. Par l'accord de tous les savants. Et là, après, il donne une définition pour un Suhaq, c'est l'amour entre deux femmes, faire l'amour entre deux femmes sans pénétration. Et dans ça, la punition, c'est engueuler les femmes, tu vois. Quand il y a une pénétration, c'est bon, il n'y a pas de punition qui est grave, il n'y a pas quelque chose de grave. J'ai envie qu'on applique la punition. Il n'y a pas de punition aussi, tu vois. Il n'y a pas de punition. Pourquoi alors je ressens des fois, je souffre intérieurement, je me sens coupable. Tu vas sentir mieux avec la punition. Tu sais, la punition des fornicateurs. Ah bon? Qu'ils soient fouettés je sais pas combien de fois, parce qu'ils ont forniqué. Ne sois pas dur sur toi, Maria. Peut-être ça va me soulager, j'en sais rien. اون حس هستی که عشق به یک فرد خاص حاضرم از خونشم پاسداری کنم. من با عشق و علاقه برای اون فرد خاص حاضرم که جونم فدا کنم برای سید الشهدا. من 4 ساله بودم
که پدرم تو جزیره مجنون در اثر بمب شیمیایی توسط گاز خردل اواخر شهریور 82 بود که توسط یکی از دوستام دعوت شدم به یه پارتی که بعد اومدن ریختن و بردنمون بازداشتمون کردن. تو پسر شهید که این کارا رو میکنی؟ خون شهدا و حق پدرم رو پایمال کردم. شما میتونن ببرن پزشک قانونی با چک کردنتون متوجه بشن که شما هستید یا نیست. قاضی میگفت که میبرمتون، شما که تون اعدام سنگساره. خیلی وحشتناک. در عرض 1 ساعت 100 ضرب شلاق خوردم. که مادرم اطلاع داشت که مثلا من شلاق دارم میخورم چون دم در زندان بود. بعد وقتی رفتم خونه پیرنم زدم بالا، مامانم دید گریه کرد. من به خاطر اون بود که بلند شدم اومدم. خاطر که دیگه من نبینه اتفاقی که برای من میفته او زجر بکشه با دیدن. قرآن که گرفت زیر بالای سرم که از زیرش رد شم، اون لحظه بود که هیچ وقت فکر میکنم تا آخرین ثانیه‌های عمرم فراموش نمیکنم. ولی یه نفر همیشه همراه پا به پام داره و مطمئنم که هم خدای بزرگه. فقط یادمه از شیراز تا تهران من همش اتوبوس تصویر دستم بود، داشتم آیت الکرسی میخوندم که خدا همیشه حافظش باشه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض از ایران ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی و جاودان. خیلی سخته که آدم بخواد وضعیت همجنسگراها رو توی ایران بخواد توی یکی یا چند جمله بگه. واقعا کسی هست که میخواد حرف بزنه ولی وقتی که دهنش رو باز میکنه هیچ صدایی از حنجرش بیرون نمیاد. یک فریاد خفه شده، یک سکوت سنگین. ساکن اینجا بودیم، بعد از شیراز وقتی که مشکل اومدیم تهران، از تهران تبریز با اتوبوس، از تبریز با بلیط قطار به مقصد آنکارا و توی آنکارا رفتیم UNHCR آنکارا، درخواست پناهندگی دادیم. تو ترکیه موندیم. همین ساعت هم ده. خوب خاله صبح بخیر. خوب خاله. تو کجا بودی؟ آش خریدم، آش داغ، حلیم داغ، همه چی آماده. نون سنگک. خاطر همین هست. با وجود اینکه ما کشورمون رو ترک کردیم، هنوز اون نگرانی و ترس و اضطراب همچنان همراه ما هست. من و آرشم حقیقتا آرزو داشتیم که دوستامون هم میتونستن، یعنی اونقدر ترس وجود نداشت که اونا میتونستن تصاویر خودشون رو نشون بدن.
ما الان توی ترکیه هستیم. با وجود اینکه توی ترکیه هستیم این ترس هنوز وجود داره و اونا نگران خانواده هاشونن. من به این دلیل نخواستم که تصویرم پخش بشه چون مادرم و خانوادم در ایران زندگی میکنن. میترسم واقعا براشون مشکلی به وجود بیاد. یعنی من هر چی دارم تو ایرانه، زندگیم ایرانه، برای همش دلم تنگ شد. من برای نجات جونم از ایران خارج شدم. ترکیه به پناهنده های ایرانی اقامت نمیده، فقط اجازه میده که به مدت این توی ترکیه بمونن تا UNHCR اون پروسه‌شون رو انجام بده و تصمیم بگیره راجع به پروندهشون. اگر قبول بکنه از ترکیه میرن و اگر قبول نکنه به کشورشون برمیگردن. یه آرزو بکن، آرزوتم بگو. آرزوت بگو. آرزو حالا قبول بشه. UN قبول بشی؟ آرزو میگه که من هیچ گی تو ایران اعدام، هیچ جای دنیا هیچ گی اعدام نشه. من بخوام درصد بگیرم اعدام بشه نمیشه که. آخه این فالا در نمیاد. آرزو داشت بگو. چه میدونم زنگ بزنم سفارت زنگ بزنم. منم میبینم توی هفته زنگ میزنه بهمون. من هر وقت میرفتم حافظیه یا حالا سعدی یا هر جای دیگه خیلی فکر میکردم، میگفتم نیکان این بزرگانی که ما از قدیم داشتیم توی ایران این همه راجع به عشق و عاشقی و مرد و پناهنده گی نیست. وقتی که تمام ادبیات غنایی ایران رو که شما نگاه کنی معشوق و عاشق هر دو مرد هستن و میبینی و الان چقدر جرم هست. شباد با یه نفر آشنا شده و مراسم عروسی گرفته بوده توی شیراز به اسم مهرداد. خدمت هم باز من با اون بودم. 6 سال ما با هم دیگه BF بودیم. تنها کسی بود که خیلی عاشقش شدم تو زندگی. خیلی مدت طولانی رو هم بهش گذروندم. دقیقاً چی شد شما تو مهمونیتون؟ دیگه مهرداد یه روز گفت بریم یه حلقه هم بگیریم، یه حلقه بگیریم مثلا BF شدیم و با هم هستیم از یه حرفا. میگم به نظر دارم مهرداد داره چیکار میکنه؟ من مطمئنم که حالش خوب، نگرانش نباش. چیزی گذاشتن؟ سفره عقدشون آینه بود، چمدون بود، قرآن بود، بادون بود، نبات بود، گردو بود، همه چی هست. چند تا دونی گرفت نون فنینام بود به خدا. ناق خودش داشت، ناق از این گلیا بود. اون سفره عقد هست برای گل اصلا ناق بود. سفره انداختن براش کیک که آوردن، گفتن کیک با هم دیگه ببرید، رفتن چاقو با گل تزیین کرد، از اون گل پیچیدن براش آوردن. همین جشن گرفتیم تموم شد. خیلی خوب بود. من نمیدونم چرا بعضیا نمیتونن بفهمن. چرا وقتا حتما همه فکر میکنن باید آسمون آبی باشه. بعد دیگه فیلم برداری کردن و حتی فیلم بعضیا دیده بودن که حتی تو جشن ما هم نبودن که من فکر میکنم از طریق همونا پخش شد که همچین جشنی تو شیراز برگزار شده. چون که الان از من هم فیلمشو دارن هم شخص مورد نظر دستشون افتاده. پلیس متاسفانه فیلم مراسم عروسیشون رو میگیره و دستگیر میکنه، اونا رو میگیره و مجتبی این رو نداره و نمیتونه نشون بده به هیچ جا و بتونه ثابت کنه اتفاقاتی رو که افتاده براش. خواستم ببینم این فیلم عروسی دست شما هست؟ مال عروسی من دست کیه؟ میتونه برای من بفرستی یه نسخه‌شو؟ هیچ میخوام برم به مامانم زنگ بزنم. خیلی وقتیه بهشون زنگ نزدم، اونم خیلی وقتیه زنگ نزدم. من چیزم دیگه شهر خودم ترکیه هستیم. نرفتیم هنوز کانادا نرفتیم. داری گریه میکنی؟ من زنگ نزدم که بخوای تو گریه بکنی که.
می‌خواستم خبر جدید بهت بدم، بگم زنگ زدیم گفتن که به همون خبر دادن، گفتن که میخواین جواب بدن، احتمالا توی همین یه ماه میریم. من هر جا که باشم، هر چی که باشم، ترکیه باشم، ایران باشم، هر چی که باشم دوستت دارم. خدا حافظ. ببوس من. خدا حافظ. خدا حافظ. میبوسمت. بای. گریهش گرفت. پیاز داشت خورد میکرده. داشت گریه میکرد. میگه دارم پیاز قاش میکنم. دستش پیداست. با گریه بعد گریه خیلی خوبه. آدم مرد میشه. وای با چه آدم میخوام که مرد نشه. آدم مرد میشه. مثل مادر. من مادرت. من مادر بیا. اگه وایش. من مادر خیلی هستم. ولی مادر من نبود. خب لابد فرمش پر نکردی که مادرت بشه. انتظار خیلی سخت. من برای که این سختی رو تحمل کنم سعی می‌کنم که همش با خدا صحبت کنم. منتظر هستیم که از هر جایی بهمون کمک کنن، ولی فکر کنم تا ابد باید منتظر باشیم. تون خیلی. خب دارم میبینم. خب یواش نوشته اینجاش. یه نفر هست که خیلی دوست داره. مردم هست. والا دارم میبینم خوابیدی تو پات هوان. چطی میگم؟ من بدم میاد. یه پاشه، این هم یه پا دیگه شه. این هم سرشه. هواپیما میبینم تو خوابم. پرواز میکنم. ببینم. ماشین. وای راست میگه. اسلام هماهنگی با همجنسگرایی نداره و خیلی سخت میتونه همجنسگرایی رو قبول بکنه، ولی نیاز به جهاد داره و من البته فکر میکنم شاید زمان خیلی زیادی رو ببره، شاید حتی بیشتر از عمر من. Allah diyor ki, ben sizi suretimden ve sevgimden yarattım. Bende ne varsa Allah'ta da o var. Ben ne hissediyorsam Allah da bunu hissetmemi istiyor. İnsancı olan, başka insanlara zarar vermeyen, başka insanların hakkına, namusuna saldırmayan hiçbir şeyin haram olmadığına inanıyorum. Bize niye ödül mama yok? Size başka mamalar var. Nasıl mamalar? Benim mesela arkadaşlarım diyor ki, çoğu ateist olanlar, İşte lezbiyen olup da dine bu kadar inanmak, yani bana göre onun yeri ayrı, onun yeri Allah benim yüreğime bu sevgiyi verdiyse bu demek ki yasal. Hayır, hayır. Kafirler diye. Kafirler.
Biri de öpebilirsin. Tamam oldu. Tamam peki. Pes ettim. Hadi kelebek çubukçalım. Hastalarımıza şifalar ver. Hastalarımıza şifalar ver. Hastalarımıza şifalar. Dertlerimize dua. Borçlarımıza Kardeş, buradan erkekler yukarıya geçebilir mi? Hayır. Şöyle bir açılabilirseniz beyler yukarı çıkalım. Ha, biz şöyle yukarı çıkalım. Şöyle bir müsaade edin. Arkadaşlar buyurun. Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Aziz ve muhterem Müslümanlar, yüce dinimiz İslam önemli ahlaki ilkeler koymuş. Bu önemli ilkelerden birisi de insan sevgisi. Sevgi duygusu, insanın hem hisleriyle arasındaki ilişki ve paylaşmanın en önemli unsuru ve toplumsal hayatın gelişip güçlendirilmesinin vazgeçilmez şartıdır. Mevlana'nın ifadesiyle sevgi, adil tatlıya, bakır altına, hastalığı şifaya, zindanı saraya, belayı nimete ve kahrı rahmete dönüştürüyor. Çok küçük evlendirildim. 16'ya girdiğimde. İşte 1,5 aylık evliyken doktora gittik. Doktor anneme dedi ki çok büyük bir saçmalık. Bu kızın daha gelişmemiş çocuk. Yapacağı organları gelişmemiş öyle diyeyim. Hamile kalırsa sorumlu doğumlar yapar. Ama kimse beni dinlemedi ve ben hamile kaldım. Sorumlu hep böyle işte sancılı, sürekli sancılı. Bizim gibiler farklı bir hayatın içinde tutsak, esir. Bunlar mesela Güneydoğu'daki kızlar veya daha ücra köşedeki kızlar var, lezbiyenler, yaşayamayanlar biliyorsunuz belki onları. Ben iyi ki öyle bir ortamda değilim. Buna da şükrediyorum. Şimdi yola çıktık ya, ciddi. Heyecanlandılar. İnanmıyorum. Ya ben saklarım bazen ama heyecanlıyım. Annem seni rahatlatır. İnşallah. Yani beni nasıl karşılayacak, ne gözle bakacak? Yani yok çok güzel. Vallahi. Şeker pembesi. Annem, hoş geldiniz. Rutubet kokuyor anne. Gözlük savaşları. Benzetiyorlar. Ben pek benzetemiyorum Ferda'ya kendimi. Benzetiyorlar. Ama benim gençliğim benzemiyor. Ferda yaşındayken ben çok havalıydım. Bu ne hal ayol? Ay, çok yaramazdın. Usta mıydın ya? Bence yaramaz değil. Ev kızı mıydın yani? Ha, hiç hayatımda olmadım ev kızı. Sokak kızı Kitty'ydim. Sokak kızı Kitty ne bak. Şunu göstereyim. Laura. Laura. Laura gel, alayım mı seni? Kız, şeker. Kız mı bu? Kız. Ama hiç daha yumurtlamadı. 19 senedir yumurtlamadı. Sebep? Eşini beğenmiyor. Hiç kimseyi beğenmiyor. Kız, sana kız getirelim mi? Efendim? Ama şeyler kız istiyordur. Diyor ki belki kız istiyordur. Denemeniz lazım ama. Belki de homoseksüel ha? Ha olabilir. Moda ya. Moda şimdi. Bye bye. Güle güle. Mükemmel.
diyorsun. Evet, öyle diyorum. Mükemmel. Bu senin. Mersi. İslam barış ve huzur dini. Ama bunu ancak Sufizmi anlayarak görebiliyoruz. Başkalarının yorumladığı İslam değil. Akın, ortasını versene abicim. Bundan 2 tane mi istiyorsunuz? 2 tane. Anladım canım. Bir de 4'lüsü var, bu 5'lisi. Bir elin havada olduğu alan el, bir elin aşağıda olduğu veren el. Bana göre Yaradan'dan gelip toprağa gidip tekrar Yaradan'a dönmek gibi bir çemberi ifade ediyor gibi geliyor bana. इसके बारे में ऐसा बड़ा किताबों में तारीख बताती है कि ये एक हिंदू घराने से इनका तल्लुक था। माधो हम जो आशिक लोग हैं ये नहीं मानते, क्योंकि अल्लाह के घर से बात ये लिखी होती है। उधर लिखा था कि ये कलमा गो है, इसी वजह से वो फिर जन्म इधर हिंदुओं के घर हुआ और फिर जनाब इनका आपस में इश्क हुआ, मोहब्बत हुई। और इतना प्यार, इतना मोहब्बत दिया कि आज जो दुनिया हज़रत पीर हुसैन शाह साहब को सलाम करती है, वो माधो साहब को भी सलाम करते हैं। फिर ये ढोल धमाका सरकार ने फरमाया, हमने इनको हुक्म दिया है इसे ढोल को इतना पीटो इसमें से अल्लाह हू की आवाज आए।
पूरा क्लियर नहीं बताते इस बारे में, जिससे मन से दूर हो सके। खुदा को भी मानता हूँ और ये भी इसको भी चाहता हूँ, और मैं दोनों साथ लेके चलना चाहता हूँ। क्या लगता है, दोनों के साथ साथ जायज़ है या नहीं जायज़ है? यहाँ पर अपने बारे में पूछने आया हूँ कि मैं सिर्फ पुरुषों से प्यार करता हूँ, उसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं। इसमें इस्लाम में क्या जगह है? जब से मैंने सब सुना है मुसलमानों के बारे में, इस्लाम में मना है होमोसेक्सुअलिटी। इस बीच में मेरे तो कुछ दरार सा आया है, जबकि मुझे दोनों ही इतना ही पसंद है, इस्लाम भी और होमोसेक्सुअलिटी। अननेचुरल है ये जो फीलिंग जो है, वो ये बिल्कुल अननेचुरल। ये जो कुदरत ने, जो अल्लाह ने बनाया है, वो मर्दों और औरतों को बनाया है एक दूसरे के लिए, और मर्द मर्द के लिए नहीं है, औरतें औरतों के लिए नहीं है। मुझे शुरू से लड़कों की तरफ अट्रैक्शन रहा हुआ है। मुझे क्या होना चाहिए, क्या सजा मिल? आप जो है वो इस्लाम की तालीमात पढ़ें देखें। इसमें यह है कि जो आदमी जो है वो कुरान पढ़े, दुआएं पढ़े, ये जो अननेचुरल टेंडेंसी आप में पैदा हुई वो अल्लाह ने चाहा दूर हो जाएगी। आप में बड़े से बड़े गुनाह हो, बड़े से बड़ा ख़ता हो, वो अगर अल्लाह की बारगाह में अगर तौबा की जाए तो आप बंदों से तौबा करने ही नहीं। आप अगर मैं तौबा को तुझे खुदा माफ़ कर, बिल्कुल, कि अगर ऊपर वाला माफ़ कर देगा तो फिर दुनिया वाले जो है उनको को बुरा कहने का हक नहीं रहेगा। सज़ा वहाँ पर भी होती है कि जब ये देखता है कि ये अब इसकी कोई इस्लाह नहीं हो रही है इसकी। अगर मैं गुलामबाजी नहीं करता फिर भी मुझे लड़के पसंद हैं, और औरतों में अट्रैक्शन नहीं लड़कियों में। नहीं, ये तो इसका मतलब है कोई साइकोलॉजिकल है आपकी प्रॉब्लम कोई, तो इसको आप किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं इसका मतलब है कि आपको कोई मरज़ है ये, तो हम समझते हैं आपकी इस प्रॉब्लम को वो इंशाल्लाह हल कर देगा। फिर दोबारा मैं चाहूँ तो आप बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप आ सकते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम हो आपकी। कभी कभी मुझे लगता है मैं गलत, लेकिन कभी ऐसा भी लगता है कि मुझे खुदा नहीं बनाया है, उसे सब कुछ पहले से ही जानने वाला वो है। खुदा ने मुझे पैदा किया मुस्लिम कास्ट में, जो मैं कुछ चीज़ें मैं चुन नहीं सकता हूँ। बड़े हमारे सामने बैठा हुआ जो वहाँ पर गुलाबाटी का पार्क है, वहाँ पर एक मौलाना है, उन्होंने मुझसे ऐसे बात करनी शुरू की। मैंने उससे पूछा होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, हराम क्यों है, हराम है, फिर हराम क्यों है? उन्होंने बोला कि ज़मीन वगैरह फटती है, इसके बारे में मुझे पूरा नहीं समझाया क्या है। फिर मुझसे बोले चलोगे मेरे साथ? मैंने कहा अभी तो आपने कहा था हराम है। बोले नहीं चलो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने मेरे यहाँ पर किस किया गाल पे। ताली में ना मेरे से नहीं बचती है, कैसे होती? ये ऐसे किया, ऐसे इसके बिना खूब बड़ा स्थिति हो गई। कुछ लोग इसको गीला कर देते हैं, कुछ लोग गांडू कर देते हैं, कुछ छक्का कर देते हैं। गिरे हुए इंसान को गिरा देते हैं। समाज में गिरी बात तो हम फक्र से कहेंगे हमको होती है। मटकना, छटकना, जनानों से मिलना या किसी लड़के के साथ जाना, हम सब छुप के करते हैं। इंसानी से गलती हो सकती है, और अगर खुदा से गलती नहीं तो फिर क्या, खुदा की गलती यही है कि मर्द में औरत का दिल दे दिया। स्कर्ट ब्लाउज भी मैंने पहने, बाल ही मेरे बड़े बड़े थे, सब कुछ था मेरे लिए। जब से मैंने हज किया तो मेरा समाज ये, जब मेरे समाज में है नहीं तो हम अपने ईमान को कैसे बदनाम कर दें। उस दिन से मैंने मटकना, छटकना, लेडीज़ कपड़े पहनना, मैंने हर कर्म के लेडीज़ कपड़े पहनना, सड़कों को मटकना, लड़कों को लगाना मैंने कम कर दिया। तो आप शादी करने को तैयार? हाँ बेशक शादी, हम तो समाज में रहना है तो हमको शादी करना है, इसलिए हम छुप के सारा काम करते हैं। जो तलबा वक्त का ख्याल रखती है, लिखो रिहान। अनपढ़ एकदम है, जाहिल है। काश हम भी आज पढ़े होते तो हम भी इनके साथ होते। ये नदवा है, दीन इस्लाम तालीम दी जाती है। आप इस जगह पे बैठ के गुनाहों के बारे में हमको बहुत अजीब सा लग रहा है।
कोई भी आदमी ना सोचे इस चीज़ के बारे में हमारे लिए ऊपर वाला नहीं ना। किरनलों के लिए भी है, जनानों के लिए भी है, रड्डी के लिए भी है, सबके लिए। अभी शेविंग हमने यूँ कराई है कि ताकि आज हमारी कोतियों की कुछ पार्टी है कि कैसी साफ है, बाल खींच ले रही है। शादी इसमें इतनी भयंकर लग रही है। एक जा बाहर, तुम जाओ बाहर, पहले सारी मार बाहर जाए। पेन देती जा मार। मैं रहूंगा साथ में यहाँ पर। हाँ करीमदारी से यार, तुम बाहर जा, हमारी थोड़ी देर बाहर ले जा। क्या शराब, मुझे क्या शराब। بلیطی گرفتی؟ آقای فردا پس فردا دیگه اینجا نیستی. یه جایی هستی که میدونیش تو هوا هستم. نه یه جایی هست که بعدا مثلا براش 14 ماه تلاش کرده. 14 ماه الان چه حسی داری؟ از یه بابت خوشحالم، از یه بابت ناراحتم، از یه بابت نمیدونم احساسم چیه. خوشحالم این انتظار تموم میشه. خوشحالم که سخت بود یا آسون؟ سخت. خوشحالم که شما هم یه چند مدت دیگه میاد. من مجتبی نگرانم، همه جواب نداره. چندونم تمامش میگیره. جوابی داری؟ عزیزم من دلم یکی برای تنکه خیلی نمیشه، میدونم. من تا همیشه از دست من عصبانی میشون. ما گریه کنیم. گریه نکنیم خیلی خوب. با چشم بابا هاشم برم از اون برم از اون زیر برم اشکال بار بزن دعا کنید ساکان برسید تا تورنتو. Bir dört. تو دین ما میگن هر کس 10 مرتبه بگه یا الله، خدا بهش میگه که به اون فرد، به اون بنده میگه چه بنده من. Burada işler bu şey değil, çok. Bu ne?
7-8 ساعت مونده به آزادی. صورتی نداره اینا. صورتش مخالف. صورتش پینک رنگ دیگه هست. Today is my new birthday. هیچ کس نیومده، ما با چیکار کنیم الان؟ توی سفارت گفت موقع که رسیدیم میخوای چیکار کنی؟ گفتم میخوام نفس بکشم. حالا میخوام نفس بکشم. من بعضی وقتا فکر میکردم نمیتونم بمونم همچین روز رو بدم. بعضی وقتا فکر میکردم من چطور میتونم ببینم من آزاد هستم بیدارم آزاد باشم. اونم یه روز آزاد بشه. I am so excited. I can't wait to get there. I am bubbling because it's the first time I'm going to speak to the Muslim community. The very same community that has asked me to leave has now asked me to come back and talk to them about homosexuality because it's a dilemma. They don't know how to deal with it. Okay, I wish there was a verse in the Quran that said, please do not discriminate against homosexuality, but unfortunately, it's not an easy subject as that, and therefore I requested a very open mind. The Quran doesn't speak about Sodom and Gomorrah. It speaks about the cities of the plain. They were selfish, they used to do robbery, they used to rape and send off the men naked, and they used to set up unjust courts. And as you can clearly see now, it is not because of homosexual acts that Allah has destroyed them, but they were clearly a corrupt nation. The only way two males can have a sexual relationship is to have anal sex, which is forbidden as far as the Quran is concerned. Not completely. One doesn't have to have anal sex to have sex, in terms of showing love with one another. But how far? That is what Allah is trying to help us with in the Quran. How far do we go? You know, we are not dependent on the imams and the clergy. Each Muslim man and woman, they have been commanded to go and learn for themselves. They have been commanded to challenge the status quo. Islam commands us to learn from the cradle to the grave. We have so many clergy. I always say you kick at every bush and you find a shit dropping out. To say that you can be gay or lesbian and still be a good Muslim and still be Allah conscious. And this is what I like what's happening today. We cannot find answers within Orthodox Islamic thinking. We have to use one of the principles of Islam that has been lost over years, Jihad, meaning independent reasoning, to find a space for us within Islam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك I guess what was never taught to us when we were growing up is that Allah is also the Allah of love. We always had to taqwallah, you have to fear God. We never were taught about the love of God. Allah says in the Quran, do not despair of the mercy of God, because God to you is most merciful.
الكاذبون عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين آمنوا لا تلقوا أموالكم ولا أولادكم بذكر الله ومن يفعل عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وأنفسهم في سبيل الله ذلك So guys, here I am, uncut, with a few uncensored and brief thoughts about A Jihad for Love. Like many filmmakers, I believe that the film really does speak for itself, and usually I'm more comfortable being behind the camera. But the journey of making this film has been transformative, not just for me, but for all the people involved. It has been almost 7 years since I started shooting as I record these thoughts, and I realized that I started to make a film about Islam and homosexuality. I ended up, in my opinion, with a film that was more about Islam and more about spiritual violence, about the impact that mere theology or words in a book can have on people's lives. I also realized that these battles that we have with religion can only be won if we take the theological debates and front them with humanity, so that we realize that people's lives are really impacted
by the discussion, for example, the discussion about the nation of Lot that goes on in the Quran. I hope you've enjoyed the film. As of recording this, I know that more than 700,000 people in 30 countries have already seen the film and do find that it has transformed their lives. For me, the biggest victory really has been the discussion about Islam that the film has fostered. The greatest moments of joy have been, sneakily standing at the box office and realizing that people, come up to the ticket counter and say, "Can I have 2 tickets for Jihad, please?" And of course, knowing that this film has prevented someone somewhere from killing themselves, from knowing that they're not alone in the world, is really quite amazing. I hope and I know that in the years to come, this film will continue to have a tremendous impact on the world. And I also hope that you've enjoyed some of the lighter moments in the film, especially the gay Muslim penguin on the beach in South Africa, which I remember I had done during a moment of frustration when I was editing the film, and I decided to blur the face of this penguin to reflect all the requests I was getting from people to blur their faces. And there are many other moments like that, some of which you will see in the extras. Thank you for watching, and please tell all your friends about A Jihad for Love. Open line at 9, and we're previewing the documentary film Jihad of Love. We have in studio with us the filmmaker Parvez Sharma. We have Imam Hussein Hendricks of Inner Circle. We also have from ISWA Rushdie Sears. Parvez, let's kick off the debate with you by asking the purpose of this film. I'm trying to tell the story of Islam. The film is a very Islamic film, and I'm trying to present it to Western audiences as well, that Islam is not a problematic monolith, that Islam is not all about the ridiculous talk that we hear in Western media about violence, about a violent jihad, about Osama bin Laden, about all of this stuff. And I am trying to educate people about a different kind of Islam. Let's go to the lines, and first up we speak with Riaz. Riaz, you've seen the film. What did you make of it? Assalamu Wa alaikum. alaikum I saw salam. the film 2 nights ago, and surprisingly, nothing in the movie can be said to be disparaging towards Islam. It was a true human movie about people and their lives, and I apologize undeservedly for my attitude towards people of gay ways. Right. Yeah. Walaikum salam, Munadia. Yes, sir. Munadia, it is a simple thing. Mufti said it very clearly. It is haram and you are murtad. The word murtad is being thrown around in judgment by so many people who actually, I think only Allah subhanahu wa ta'ala has the right to judge people at the end of the day. They always equate homosexuality with drugs and alcohol abuse. And it's really, I think at this point it's really important for people to come and see the movie, because this movie will clearly show that this is something innate that people are struggling with. This is a reality we can't wish away. Homosexuality is there. The first thing we should beg for is there should be and emerge a greater understanding and tolerance amongst Muslims for people with different orientations. If we're going to start standing up and bashing each other, we're not going to make any sense of what we are and the reality we are living in. And you really need to come to the screening tomorrow. I feel that that is the most important thing you can do, to engage with the film. How can you talk? How can you pass judgment about the film or the existence of the film without seeing it? In my situation, I'm asking just to be accepted as a Muslim, because I mean I adhere to all the principles of Islam. Does it really make me any different when I have a different taste or a different sexuality? Right. That is our program for today. Jazakallah for being a wonderful audience to deal with an issue which is very thorny, which is very powerful, very hurtful to a lot of people. But sweeping it under the carpet, as Mufti said, doesn't solve the problem. The stink only comes out later. Till the next time we speak, from all of us to all of you, Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It was an amazing experience making the film.
I think I became even much more closer to Islam in many ways than I had ever been before. The film has had a more positive effect on me than a negative one. Because in the beginning I was a bit nervous. I wasn't sure whether I should partake in a movie like this because I knew it was going to be an international movie. Too many things changed in my life. The first thing that I can say now that I'm a gay Muslim and I'm very proud for being that. I was very resistant to doing it because I think that this had to be done really carefully. The other night, actually, someone described it beautifully. They said, this film danced beautifully through minefields. If we are also taught that when we study the Quran, that every verse in the Quran has a context. But when we come to Sodom and Gomorrah, we kind of forget about the context. This is a bit pill to swallow, but change the Sharia, to suit our time, or, people are going to be leaving Islam. The Iranians are all in Canada now, and with varying degrees of success in life. The question is about the R&D of the film and how the story is found. Basically, gaydar always works anywhere, and it is a remarkably different film. It is totally not the film I set out to make. When you edit a film, you realize that all the stuff that you really love is the stuff that you have to leave behind. I left a lot in the editing room. I think and my hair. I think I want to read this further. Okay, some of it is you're really trying to convince me that I should be part of this movie, so I have to look beyond that and look at what you really feel about the movie. I'll leave you alone for a little bit. I don't understand you because I want to attack you. Because I'm getting a sense that you just shooting and it's not going anywhere. But from where I'm sitting, I'm thinking you're just putting a lot of things together, and someday you're going to be sitting in your office and putting them all together. Yeah, but that's the way to do this. Yeah, but then maybe we can get some... In the most unplanned moments is the most intensity. Yes, but maybe we can also get some sort of sense of direction here as to how we're going to put all these things together. I know. So you're the director now? No, I'm not the director. I'm just saying, because you need to show the orthodox scholars speaking on their understanding of homosexuality. Yeah, and you're going to help us find them. And you can pose the questions to them like, where's the research on what you're saying? Homosexuality wasn't an issue during the time of the Prophet ﷺ and even 250 years after that. Yeah. Who started this nonsense of classifying people that are attracted to the same sex as homosexuals or as gay people and then discriminate against them? Is what I want this movie to be, is to change, to bring about a change, not just a movie. No, this is not a movie at all. This is much more than that. These are the lives of people all over the world. It shouldn't be something that they can use against homosexuals, but it must just be something that will change their mindset. And that's my battle. I'm fighting a battle to change mindsets. And my God, it looks like I'm fighting against a brick wall. This was all coloured from here onwards. And during Ramadan, we had to come to all these people's houses and bring cookies. Oh my God. This is the mosque I was born in. Parvez, you see the blue house over there? I was born in that house. And
girls and boys would go in by the same gate. Yeah. Then you have to stand here in the rows. You can't go into the masjid. You must stand here. Then you must first recite Allah maftah li abwaab rahmatik wa maghfiratik ya Rabb. Yeah, and then you must step in with your right foot, and when you come out, you must. Now this section here is where my mother taught the girls. We used to jump from the top down. From the top down. We used to go in there and say, Allahu Akbar. This was my grandfather's mosque. My mother and my grandfather used to run this community. So yeah, it's very emotional to come home. Speak to my mother. We went to the Prophet's grave, and I could just feel this energy, this whole spiritual energy. And I just stood there in awe of the kind of work he did in his life. The journey for me to Makkah was to sort out my mind. I went to the Multazam, lay against the Kaaba and just cried. And I was just crying and crying. I said, God, what do I do next? What do you want from me next? मेरा जो पहला या मेरे साथ किसी ने जिनसी अमल किया, वो जिसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में चाइल्ड अब्यूज़, मेरे ख्याल में मेरी उम्र उस वक्त 6 या 7 साल की होगी। मगर ये जो लड़का था, ये घर में क्योंकि काम किया करता था, it was a very painful experience. But also there was something happening, and I will not deny that. Pain and the stimulation takes place at the same time, and as a child I was not able to distinguish between the two. Now, if somebody is going to ask me what my preferences or my orientation is, I would not have a direct answer for that. That, people would look at it as indecisiveness, that maybe, I'm confused about my own preference, which I may be, who knows. I think the Western notion of being gay, when it comes to South Asia or Pakistan, you need to revisit it. अंग्रेजी में ही कहना पड़ता है कि problem है. Are you from BBC or from CNN? I am not from BBC or CNN. I'm just doing some freelance work. Which television? कोई सही लफ्ज़ जो है वो हम आज तक इन चीज़ों को नहीं दे पाए. The northwest frontier area of Pakistan is known for older men keeping younger boys, and they show off their younger boys. This is a cultural traditional practice. So वो बल्कि एक reinforcement होती है आपकी मर्दानगी की. Look at the larger frame of reference, and you may come up with a totally different definition of male-to-male relationship in South Asia. It may not fit into your very neat category of gay. The earthquake is 4 days after what has been publicized as the gay marriage in Pakistan. So there is a certain email that is going around who's saying that it is just similar to what happened to Nation of Lord. As if God has to punish. My Islam is fairly simple. My Islam is very tolerant. My Islam is very kind. My Islam is about loving.
My Islam is about inclusion and not exclusion. उनकी ज़िंदगी से कोई एक ऐसा वाक़या उठा के बता दें कि जहाँ पर मोहम्मद ने किसी को बुरा कहा हो, गंदा कहा हो किसी को। मुझे कोई एक इंसिडेंस कोट कर दें कि जहाँ मोहम्मद ने जज किया हो लोगों को। क्लर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, हर एक का अल्लाह है। हाउ वी रीच हिम, हाउ वी कनेक्ट विद हिम, वो अपना अपना तरीका हम सब ने ढूंढा हुआ। मेरे भी उतने ही अल्लाह है जितना कि आपका है। Başak diyorlar bana resmen ya. Bana çocukken Murat dediğim arkadaşım, kardeşim ya. Babam bana kızım diyor. O kadar adapte olmuşlar. Burada daha değişim geçirmemiştim. Çok bilmiyorum ya. Bu ben. Daha değişim geçirmemiştim. Bu ilk değiştiğim gün saçlarımı kestirdim. Bir etek giydim. Ne kadar çok önemli erkekliği yaşamak ya da kadınlığımı yaşamak. Hiç önemli değil aslında. Yani bu benim hayatımda değer verdiğim şey, ya bu tarz şeyler benim hayatımda değer verdiğim şeyler olmamalı. Benim abi kimliğim var. Yani ben bir erkeğim aslında okurken. Ama kadın görüntüsündeyim. Yaşadığım ülkeden dolayı tabii ki. Yani travesti oldum ve bitti her şey. Her şey, yani okuduğum okul, hepsini hiçe sarmak zorundayım. Ama pembe kimliğim olmuş olsaydı böyle bir hakkım olacaktı. Yani bir fark yok, hiçbir fark yok. Yani kimlik bir problem ya yani. Ateşi yürüyorum aslında. Ama yani çıkarsam iyi. Ama çok bir ateş. 2003 Ramazan'da oruç tuttum. 30 gün. Ve öğrenmeye başladım. Allah'ın 99 tane ismini okudum ilk defa. İsmail Hüsna. Dedim ki evet, benim Tanrım bu olmalı. Oruç tuttuktan sonra baktım ki nefsimi terbiye edebiliyorum ben. Yani yemek yememeye dayanabiliyorum. Ya da çıplak bir erkeğe bakmıyorum. Ya da küfür etmiyorum. Yani küfürlü şeyler konuşmamaya, kötü şeyler konuşmamaya özen gösteriyorum. Oruç budur. Ama ben bu isimdeki duyguya engel olamıyorum. Yani ben ne yapmalıyım? Allah hiçbir şey düşündükleri için diyor insanları yargılamaz. Yaptıkları şey için diyor yargılar Kur'an-ı Kerim'de. Tanrı benden kendimi ıslah etmemi istiyor. Evet, ben böyle bir şey düşünüyorum. Cinsellik, okey, Allah beni ıslah etsin dediğim. Yaşıyorum. Ama hata yapıyorum. Hata yaptığımın farkındayım. Hani kendi kıyametimizi yaşıyoruz aslında. Lüt kavminde yaşandığı gibi. Yani helak oluyoruz. Evet, kendi hayatımızı helak ediyoruz. Ben kendi hayatımı helak ettim. Ne kadar çok önemli benim cinselliğimi yaşamam. Ama yapacak bir şey yok, var. Var olduğu için de Allah insanlara süre de tanıyor. Yani Allah benim cezamı vermediği sürece insanlar benim cezamı vermemeli. Ama ben çok büyük bir ceza yaşıyorum şu an. Kendi yaptığım şeyin, kendi istediğim şeyin bedelini ödüyorum. Başarılı değilim bu konuda. Ama başarılı olmayacağım demek anlamına da gelmiyor bu. Yani Tanrı insana süre veriyor. Tanrı insana, şeytana bile süre vermiş. There was a companion of the Prophet that came to the Prophet Muhammad, peace be upon him, and said, "O Prophet of Allah, what do you do when
someone is being oppressed, when you see suffering in front of your own eyes, what should you do? The Prophet replied, "Stop it with your hands." So the companion replied, "What if I can't stop it with my hands? What if my hands are tied?" The Prophet replied, "Speak out with your tongue." So the companion replied, "What if our tongues are also tied? What if we cannot speak out?" Then the Prophet replied, "Then at least feel in your heart that the injustice that is being done is wrong." Being gay and Muslim in the US is really almost sort of a triple minority. Not only are you a Muslim in the US, but you're also gay in the US, and on top of that, if you're a person of color or if you're an immigrant, you're dealing with those issues as well. Up till now, they've been mostly an invisible community, both here in the US and abroad, and there's very little information or resources that are available for this community. In my own process of reconciling my sexuality with my faith and trying to find resources for gay Muslims, I basically went on the internet and looked for resources, as many gay youth do, on the issue of Islam and homosexuality, and I really came up with nothing. So I basically started an email list, which has now, basically grown to become an organization. And we decided to name the organization Al-Fatiha also because, to our knowledge, it was the first time that an organization had actually been formed to address, these specific issues facing gay and lesbian Muslims. I've come back to Pakistan after about 3 years, and I've noticed a lot of changes. 3 years ago, I could not find one person who wanted to talk to me about the issue publicly, and now not only are there many websites for Pakistani gay people, but there seems to be more of a social movement that has taken place in a lot of the major cities. I think there's definitely room for celebration. A lot of people who are coming back to the faith, who are coming back to Islam, who are finally discovering that it's not impossible to identify as being gay and still practice their faith.